It-tieni eżempju li ħanamlu huwa simili ħafna l-ewwel wieħed. L-unika differenza żgħira li hemm jekk tinnotaw hija fil-batteries, fl-orientazzjoni tal-batteries, okay? So hekk qed nibdew waħda li qiegħda positive u negative hemmhekk, positive u negative hemmhekk u negative u positive, all right? So the 5-volt battery is in the opposite orientation to the 10-volt battery, okay? Mela, il-bija l-istess ħaġa, all right? We've got a 10-volt and the 5-volt battery, a 10 ohm and a 20 ohm resistor li huma in series. Again, nerġa' nlejbilhom l-istess, X u Y, Vx u Vy, il-voltage drops, all right? And we are also, again, going to apply Kirchhoff's second law għal din il-loop. Again, għalfejn ma napplikawx Kirchhoff's first law ma nippruvawx napplikawx, għas bissanna junction hawnhekk, okay? So Kirchhoff's first law, unless you've got a junction, ġifieri għandek xi parti mis-circuit li ħajkun parallel mal-ieħor, ma tistax tapplika. All right? So quick video malaj ħalli nkunu diskutejna dal-każ. L-unika ħaġa li tidu toqgħodu attenti għalija hija f'din il-parti meta nagħmlu summation of EMFs għax issa sa jkollna ħabba li għandna żewġ batteries kontra xulxin, irridu l-ewwel ħaġa li nagħmlu niddeċiedu d-direction tal-current. Okay? Issa ħafna midrabi fl-eżami jagħtulkom il-markat list, però jiena rrid li niddiskutuha, okay? So, ngħidu m'għandniex direction tal-current, rridu aħna niddeċidu il-current. Mela intom tafu żgur fuq hawnhekk issa li għandkom a 10-volt battery pushing the current this way, conventional current qegħdin ngħidu, okay? And the 5-volt potential pushing the current in the opposite direction. Min sa jirbaħ, okay? It-10 volts. All right, so with probably direction tal-current il-fejn sa tkun. Well, most probably directions tal-current sa tkun xorta li hawnhekk. Ovvjament din il-5-volt battery sa tkun qiegħda telfu. Mela, I'm still going to take the current in this particular direction ħanlejbilha I. Now, meta se niġu għal di biex nagħmlu summation tal-EMFs, with respect to the direction of current that we chose, this 10 volts is pushing it in the right direction mela dik noħodha as being a positive 10. Din il-5 volts hija bil-kontra ta' dak, okay? Di qed tippuxxa l-current bil-kontra mela f'dak il-każ with respect to my current dik il-5 volts ħanoħodha bil-kontra. Li kieku iddeċidejna nieħdu l-current bil-kontra ma kien jiġri xejn, all right? It-10 kon naħdu bil-negative, il-5 volts kon nieħdu positive, imma mbagħad l-answer tal-current most probably jiġini bin-negative. Dik turini li id-direction li ħadnieh biha li ħadna fuq id-diagram tagħna hija fil-verità direction il-current għaddej bil-kontra tagħha. Okay? But this is an easier kind of question, so it's quite straightforward illi il-current sa jimxi to the left. Mela, meta ħanniġu biex naħdmu il-10 għadna noħdu positive, pero il-5 volts irridu neħduh negative. So sa nispiċċaw with a 10 minus 5 on the left hand side. IRs erġajna għanna l-istess għanna Vx plus Vy. Mela 10 minus 5 we're going to end up with 5 there. This is going to give us I Rx plus Ry. Qed nieħdu I common palma ħadna fl-eżempju ta' qabel dan jekk ma rajtuhx ħassibu l-link somewhere on top here. So this is 5 is equal to current, which is what we need to find. Nerġa' nfakkarkom we're solving for current using Kirchhoff's laws. Rx għalina li huwa 10 ohms, qed nirreferi għal dawn ta' Ry huwa a 20 ohm resistor, mela that's there. We give 5 is equal to 30 I is equal to 30 divided by bil-kontra 5 divided by a 30. Okay, so il-current hemmhekk sa jiġina jekk nagħtuha malajr, that's 1/6, which would be 0.167 amps, and that is our final answer, so we underline. Okay?